As the dignitaries arrive on stage, I request all of you to kindly stand up and give a warm applause. Greetings and a warm welcome to everyone gathered here on this 15th National Voters' Day. The Election Commission of India was established on 25th January 1950. To mark this day, National Voters' Day is celebrated all over the country and in every polling station location in the states since 2011. To begin the state-level National Voters' Day, we will all arise and sing the national anthem, which will be followed by Tamil Thai Valthu. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Please continue to stand for the Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Kindly be seated. To start this National Voters' Day today, we will have the lighting of the Kuthuvalakku. I request all the dignitaries on stage to kindly come to light the Kuthuvalakku. To welcome the dignitaries and the wonderful audience gathered here, I now call upon our Chief Electoral Officer of Tamil Nadu, Tirumati Archana Patnaik IAS, to come and give the welcome address.
அனைவருக்கும் வணக்கம். மாண்புமிகு தமிழக ஆளுநர் அவர்களே, வருக வருக என வரவேற்றேன். மதிப்புக்குறிக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய தமிழக அரசு தலைமை செயலாளர் அவர்களே, வரவேற்கிறேன். மேலும் மாநில தேர்தல் ஆணையரையும் வரவேற்கிறேன். இவ்விழாவில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் அனைத்து சீனியர் officials, awardees, நம்ம ஸ்டேட் ஐகான்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த மீடியா அனைவருக்கும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். இன்று நம்ம 15வது தேசிய வாக்காளர் தினம் மாநிலம் முழுவதுமாக கொண்டாடுகிறது. மேலும் அனைத்து மாவட்டங்களில் மற்றும் வாக்குச்சாவடி அமைவிடங்களில் கொண்டாடப்படுகிறது. இதில் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன. இந்த தருணத்தில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வுக்காக நடைபெற்ற போட்டிகளில் உற்சாகமாக பங்கேற்று அனைத்து மாணவர்கள் மற்றும் சுய உதவி குழுக்களை பாராட்டுகிறேன். தேர்தல் மேலாண்மை சிறப்பாக பணிபுரிந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் எலெக்ஷன் ஆஃபீஸர்ஸ், EROs மற்றும் பூத் லெவல் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆகியோரையும் பாராட்டுகிறேன். இந்த அடிப்படையில் தேசிய வாக்காளர் தினத்தின் கருப்பொருள் வாக்களிப்பேன் சிறந்தது, நிச்சயம் வாக்களிப்பேன் என்பதாகும். நத்திங் லைக் voting, I vote for sure. It is a continuation of last year's theme, emphasizing the importance of participation in the electoral process and encouraging our voters to take pride in exercising their franchise. Dedicated to the voters of the nation, the National Voters' Day promotes the enrollment of new voters, particularly young individuals who have recently become eligible. 17 வயதான இளைஞர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் தங்கள் பெயர்களை சேர்க்க முன்கூட்டியே விண்ணப்பிக்கலாம். 18ஆம் வயது முடிந்ததும் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பதற்காக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டும். இந்தியா தேர்தல் ஆணையத்தில் வெப்சைட் www.voters.eic.gov.in மூலமாகவும் voter helpline ஆப் மூலமாகவும் ஆண்டு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கும் வசதி குறித்த போதுமான அளவில் விளம்பரம் செயல்பட்டுள்ளது. 2025ஆம் ஆண்டு எந்த ஒரு வாக்காளரும் விடுபடக்கூடாது என்ற இலக்கை எட்டும் வகையில் வாக்களிப்பதே சிறந்தது, நிச்சயம் வாக்களிப்பேன் என்னும் இந்தியா தேர்தல் ஆணையத்தின் கருப்பொருளோடு அனைவரும் ஒன்றாக செயல்படுவோம். எங்கள் அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு மாண்புமிகு ஆளுநர் மற்றும் அனைவரும் மீண்டும் வரவேற்கிறேன். அனைத்து வாக்காளர்களும் தேசிய வாக்காளர் தின வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Madam, for your welcome address. Now, the CEO will felicitate the Honorable Governor and the other dignitaries on the stage. We are greatly honored to have our Honorable Governor here. I think you can give a louder applause. Now, our CEO will honor the Chief Secretary to Government, Thiru N. Muruganandam, IAS, sir. Next, our madam will honor Tirumati Jyoti Nirmala Swami IAS retired, who is the State Election Commissioner of Tamil Nadu.
Thank you, Madam. I now request our additional CEO, Mr. Shankarlal Kumar IAS, to honor the Principal Secretary to Governor, Mr. Kirlosh Kumar IAS, sir. And also the Corporation Commissioner, DO and Commissioner Corporation. And also the District Collector of Chennai, Thirumati Rashmi Siddharth IAS. Now we come to an important part. We will all listen and watch to the playing of recorded video of the Chief Election Commissioner of India through Rajiv Kumar Sir's recording to message to all the audience, to the people and the voters of India. Namaskar. Greetings to all voters on the eve of the 15th National Voters' Day. This year, National Voters' Day is particularly special as the Election Commission completes 75 years of dedicated service to this great nation. National Voters' Day is not just an occasion to celebrate the inception of the Election Commission of India, but also an opportunity to honor the very spirit of democracy embodied by every voter. In 2024, the world witnessed the grand spectacle of India creating a world record of 64.6 crore voters exercising their franchise in the Lok Sabha elections. The elections saw another heartening milestone in which women with a 65.78% turnout took the lead and participated more than male voters with a turnout of 65.5%. The elections were more inclusive than ever before. We witnessed a 46% increase in registrations amongst persons with disabilities as compared to the previous general elections. Registration of third gender electors almost doubled in these elections. Our elderly voters aged above 85 years and PWD voters were facilitated with the option of voting from the comfort of their homes. These elections witnessed nearly zero repolls and violence was kept at bay, even in states where it was prevalent. In Jammu and Kashmir, the solid foundation of democratic participation led during the Lok Sabha elections was further strengthened and transformed into a magnificent edifice of a peaceful, progressive, and vibrant democratic ethos. The long queues of voters at the polling stations, patiently waiting with a glint of hope in their eyes, represented the democratic essence of our nation. Similarly, in the Naxal-affected areas of Jharkhand and Chhattisgarh, voters echoed the spirit of democracy witnessed in the rest of the country. Voters silenced the sounds of bullets and calls for boycotts with a determined resolve to cast their vote. In many LWE areas, villagers voted for the first time at polling stations in their own villages. Voters are the ultimate custodians of our democracy. Their awareness and wisdom are the force behind our democracy. I salute the sagacity and intelligence of the Indian voters. Along with voters, I also thank the entire election machinery, the polling personnel, security forces, and other staff for keeping our democracy on the rails. They play a pivotal role in ensuring that the elections happen with perfection, precision, and peacefully. Friends, today we are witnessing across the globe an era of polarized campaigns during elections, possibilities of external interference, and growing challenges in cybersecurity space.
Misinformation and fake narratives spread instantaneously and with alarming speed. A dangerous trend is emerging where baseless allegations are made against the election process that could damage the confidence of the voters and the national fabric. On social media, algorithms are designed in a way that content is aligned with whatever is viewed, and thus viewpoints get hardened without adequate exposure to the other side of the argument. Friends, democracy belongs to all of us. Indian democracy is our shared heritage, nurtured and strengthened over the past 75 years, a legacy in which voters rightfully takes pride. This legacy is proudly shared by political parties who, after voters, are critical stakeholders in strengthening democracy. It is everybody's duty that election campaigns are not disruptive or divisive, and unfounded narratives are not built, as it tends to disillusion and distance our youth from the electoral process. Today, India stands proud as the world's largest and most diverse democracy. For us, in Election Commission of India, trust and transparency are two sides of the same coin. It fills us with immense pride that the number of voters in our country have now crossed 99 crores. We are almost on the verge of becoming a nation of 1 billion voters soon. Our achievements in securing high voter turnout in recent years have been heartening, hitting the 65% mark in the last 3 national elections. However, we still have a distance to cover. I call upon all eligible citizens to register as voters without fail and vote in each election. A special appeal to voters in towns and cities and to the forward-looking community of the youth to take sincere interest in electoral participation and come out to vote. Once again, I extend my warm wishes on this occasion of National Voters' Day, which is a reminder for all of us of our responsibility in upholding democracy in our country. Jai Hind. I hope you enjoyed the special message and greetings from the Chief Election Commissioner of India. Now it's my pleasure to invite the State Election Commissioner, Srimati Jyoti Nirmala Swami IAS, to give her address. பெருமதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மாண்புமிகு மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கும், மதிப்பிற்குரிய தலைமைச் செயலாளர் அவர்களுக்கும், அன்புக்குரிய தலைமை தேர்தல் அலுவலர் அவர்களுக்கும், அருமை சகோதரர் திரு கிர்லோஷ்குமார் ஐஏஎஸ் அவர்களுக்கும், சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்ட அனைத்து துறை அரசு அலுவலர்களுக்கும், மகிழ்வோடு இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கும், பத்திரிகை துறையை சார்ந்த நண்பர்களுக்கும் எனது இனிய வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உலகிலேயே அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாக மட்டுமல்ல, மிகவும் வலிமையான மக்களாட்சி நாடாகவும் நமது நாடு விளங்கி வருகிறது. 75 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வெளிப்படையான சுதந்திரமான தேர்தல்களை திறம்பட நடத்தி மக்களாட்சி மாண்பினை நிலைநிறுத்தும் மகத்தான பணியில் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தன்னை முழுமையாக நிலைநிறுத்தி கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம். அதேபோல் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் உள்ளாட்சி தேர்தல்களை நடத்தும் பெருமைமிகு பொறுப்பினை மாநில தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டுள்ளது. இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்திய தேர்தல் ஆணையமும் மாநில தேர்தல் ஆணையங்களும் மக்களாட்சி மீதான மக்களின் நம்பகத்தன்மையை தொடர்ந்து காத்து வருவதோடு மக்களாட்சியின் பாதுகாவலனாகவும் விளங்கி வருகின்றன என்று சொன்னால் மிகையாகாது. இந்திய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், மாநிலங்களின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான தேர்தல்களை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நடத்துகிறது. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் 73 மற்றும் 74வது திருத்த சட்டங்களின் மூலம் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல்களை நடத்துவது
அரசியல் அமைப்பின்படி கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த தேர்தல்களை, அதாவது ஊராட்சிகள், பேரூராட்சிகள், நகராட்சிகள் மற்றும் மாநகராட்சிகளுக்கான தேர்தல்களை அந்தந்த மாநிலத்தில் உள்ள மாநில தேர்தல் ஆணையங்கள் நடத்தி வருகின்றன. இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உருவாக்கப்பட்ட நாளான 1950ஆம் ஆண்டு ஜனவரி திங்கள் 25ஆம் நாள் தேசிய வாக்காளர் தினமாக 2011ஆம் ஆண்டு முதல் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் இன்று நாம் இங்கே கொண்டாடி கொண்டிருப்பது 15வது தேசிய வாக்காளர் தினமாகும். தேசிய வாக்காளர் தினத்தை இன்று உங்களோடு நான் கொண்டாடுவதை மிக பெருமையாக உணர்கிறேன். மாநில தேர்தல் ஆணையர் என்ற முறையில் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள எனக்கு அளிக்கப்பட்ட வாய்ப்பினை மிக மிக பெருமையாக நான் உணர்கிறேன். அன்னையர் தினம், ஆசிரியர் தினம் என்பது போல் வாக்காளர் தினமும் அனுசரிக்கப்படுவது இதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துவதாக உள்ளது. நம்மை நாமே ஆட்சி செய்யும் ஜனநாயக தத்துவத்தின் முதல் படியே வாக்களிப்பதில் தான் தொடங்குகிறது. ஒவ்வொரு வாக்காளருக்கும் நான் இந்த ஜனநாயக கட்டமைப்பை அடிப்படை கடமையாக நான் கொண்டுள்ளேன் என்ற அந்த பெருமிதமான உணர்வு இருக்க வேண்டும். அதிலும் குறிப்பாக இளம் வாக்காளர்கள் தங்கள் வாக்குரிமையை பயன்படுத்தி மக்களாட்சி நடைமுறையில் தங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதனை பறைசாற்றுவதற்காகத்தான் இங்கே இந்த வாக்காளர் தினம் மிக விமர்சையாக கொண்டாடப்படுகிறது. 18 வயது நிரம்பிய அனைத்து தகுதியுள்ள வாக்காளர்களையும் விடுதலின்றி வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்ப்பது இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் தலையாய நோக்கமாக உள்ளது. எனது வாக்கு எனது உரிமை என இளைய சமுதாயத்தினர் அனைவரும் தங்களுக்கான வாக்குரிமையை தங்களின் கௌரவமாகவும் அங்கீகாரமாகவும் உணர வேண்டும். இந்த நாட்டின் மக்களாட்சியில் இனி எனக்கும் பங்கு உள்ளது என்ற அந்த உணர்வு அலாதியானது, அற்புதமானது. அதை அனுபவித்தால்தான் அது தெரியும். கடந்த காலத்தில் வருடத்திற்கு ஒரு முறைதான், அதாவது ஜனவரி முதல் நாளை அடிப்படையாக கொண்டுதான் வாக்காளர் பட்டியல் சீரமைக்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால் உங்களை எல்லாம் அந்தந்த வயது, அதாவது 18 வயது எட்டும் பொழுது அந்தந்த நேரத்திலேயே வாக்காளர் பட்டியலை உங்கள் பெயரை சேர்க்க வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கோடு ஒவ்வொரு காலாண்டுக்கும் இப்போது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அதாவது ஜனவரி, ஏப்ரல், ஜூலை மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களிலும் வாக்காளர் பட்டியல் சீரமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த பரந்த மற்றும் தொடர்ந்த வாய்ப்பினை இளைய சமுதாயத்தினர் தவறாமல் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். வாக்காளராக பதிவு செய்து கொள்வதோடு நின்று விடாமல் தேர்தல்களின் போதும் அவரவர் விருப்பங்களின் அடிப்படையில் கட்டாயம் வாக்களிக்க வேண்டும். இந்த கடமையை ஆற்றுவதற்காகத்தான் விடுமுறை நாள் அளிக்கப்படுகிறது. அந்த விடுமுறை நாளை அதன் நோக்கத்துக்காக பயன்படுத்துவதுதான் நேர்மைக்கான செயல்பாடாக இருக்கும். மாநில தேர்தல் ஆணையர் என்ற முறையில் உள்ளாட்சி தேர்தல்களிலும் இளம் வாக்காளர்கள் தங்கள் வாக்குகளை செலுத்த வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை நான் வைக்கிறேன். தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையமானது உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல்களை 5 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை நடத்தி வருகிறது. உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் 1,18,978 பதவிகளுக்கும், ஊரக பகுதிகளில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் 12,838 பதவிகளுக்கும் மாநில தேர்தல் ஆணையத்தால் தேர்தல்கள் நடத்தப்படுகின்றன. கடந்த 2019, 2021, 2022ஆம் ஆண்டுகளில் நடத்தப்பட்ட உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் 21 வயதே நிரம்பிய, அதாவது இந்த எலெக்ஷனுக்கு நிற்கிறதுக்கு வயசு 21 வயதே நிரம்பிய இளைஞர் யுவதிகளும் 458 பேர் தேர்தலில் நின்று வென்று தங்களது அந்த கடமையை ஆற்றி வருகின்றனர் என்பது ஒரு இனிய செய்தியாக காண கிடைக்கிறது. கூடுதலாக இன்னொரு தகவல், 90 வயது நிரம்பிய ஒருவர் ஜெயங்கொண்டத்தில், அரியலூர் மாவட்டத்தில் எலெக்ஷனில் நின்று ஜெயிச்சு அவரும் தன் கடமையை ஆற்றி வந்தார் என்பது ஒரு கூடுதல் செய்தியாக இருக்கிறது. நமது இந்திய தேர்தல் ஆணையர் அவர்கள் சொன்னது போல் இந்தியாவின் வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 99 கோடியை கடந்துள்ளது. இதில் மிக குறிப்பாக 100 வயதை கடந்த வாக்காளர்கள் 2.5 லட்சம் பேருக்கும் மேலாக இருக்கிறார்கள் என்பது பிற நாடுகளெல்லாம் நம்மை வியப்போடு உற்று நோக்கும் ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது. மிக விரைவில் இந்த எண்ணிக்கை 100 கோடியை தாண்டும் நாள் வெகு தூரத்தில் இல்லை. தகுதியுள்ள இந்திய குடிமக்கள் அனைவரும் வாக்குரிமையை பெற வேண்டும். மக்களாட்சிக்காக நடத்தப்படும் தேர்தல்களில் 100% வாக்குப்பதிவினை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கில் இது போன்ற நிகழ்வுகள் நடத்தப்படும் போது இந்த முயற்சியில் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களும், உள்ளாட்சி அமைப்புகளும், கல்வி நிறுவனங்களும், தனியார் அமைப்புகளும், ஊடகங்களும்
இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திற்கும் மாநில தேர்தல் ஆணையத்திற்கும் உறுதுணையாக நிற்க வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளையும், குறிப்பாக இளைய சமுதாயம் இதனை ஒரு இனிய சவாலாக, இனிய அனுபவமாக ஏற்க வேண்டும் என்பதையும் எனது வேண்டுகோளாக வைத்து இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வாக்காளர் தினத்தின் முக்கியத்துவத்தினை மிக எளிமையாக விவரித்ததற்காக நன்றி மேடம். Now I call upon Thru N. Muruganandam IAS Sir, the Chief Secretary to Government, to give his address. Honorable Governor of Tamil Nadu, Chief Electoral Officer, State Election Commissioner, Principal Secretary to Honorable Governor, Commissioner Chennai Corporation, District Collectors, Commissioners, Self-Help Group members, and dear students, good morning to all of you. இன்று நம்ம தேசிய வாக்காளர் தினத்தை கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். எனக்கு முன்னர் பேசினவங்க சொன்ன மாதிரி 25 ஜனவரி 1950 தான் தேர்தல் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. அந்த நாளை தான் நம்ம நேஷ்னல் ஓட்டர்ஸ் டே அப்படின்னு நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும், இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடு, மக்களாட்சி அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்ட நாடு. உலகிலேயே இதுதான் நாம் தான் மிகப்பெரிய ஒரு ஜனநாயக நாடு. ஆனால் இதோட அடிப்படை என்னவென்றால், இந்த ஜனநாயகத்தின் உயிர் நாடி என்னவென்றால் யூனிவர்சல் ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஆர் யூனிவர்சல் சஃப்ரேஜ். அதாவது 18 வயசு ஆனவங்க அனைவருக்குமே வாக்குரிமை உண்டு நம்ம நாட்டில். இனம், ஜாதி, மொழி, மதம் இது போன்ற எந்த வேறுபாடுகளும் இல்லாமல், எந்த டிஸ்கிரிமினேஷனும் இல்லாமல் 18 வயது இருந்தால் அனைவரும் வாக்களிக்கலாம். இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ரைட்டு. இது உலகத்தில் உடனடியாக கிடைக்கல. பல 100 ஆண்டுகளாக ஜனநாயகம் இருந்த நாடுகளில் கூட அனைவருக்கும் வாக்களிக்கும் உரிமை உடனே வழங்கப்படவில்லை. உதாரணமாக பார்க்கணுன்னா, இங்கிலாண்டில் 1928 தான் பெண்களுக்கு முழுமையாக வாக்களிக்கும் உரிமை வழங்கப்பட்டது. அதே போல் தென்னாப்பிரிக்கா பற்றி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. 1994 தான் முதல் முறையாக வெள்ளையர் இல்லாத கருப்பின மக்கள் அந்த தேசிய தேர்தலில் அவங்க வாக்களிக்க முடிந்தது. ஆனால் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நம்மளுடைய அரசமைப்பு சட்டத்தை இயற்றிய பெரும் தலைவர்கள், அண்ணல் அம்பேத்கர் போன்ற தலைவர்கள் நம்ம அனைவருக்குமே இந்த வாக்குரிமையை அளித்திருக்கிறார்கள். அதால் இது ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு ரைட், வெரி வேல்யூபிள் ரைட். இது ஒரு பொக்கிஷம். இதனை நம்ம மிக சிறப்பாக நம்ம பயன்படுத்தணும். நிறைய மாணவர்கள்லாம் வந்திருக்கீங்க. அதால் நீங்கள் 18 வயசு ஆகும்போது நீங்கள் உங்களை வாக்காளர் பட்டியலில் நீங்கள் சேர்த்துக்கணும், உங்களை இணைத்து கொள்ள வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, நீங்கள் தேர்தல் தினத்தன்று போய் வாக்களிக்க வேண்டும். ஏன்னா சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அவரோட இதுலேயும் சொன்னார், இந்தியாவில் பார்த்தோம்னா சராசரியாக 65% பேர் தான் வாக்களித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் 75%. இந்தியா சராசரியை பார்க்கும்போது நம்மளது அதிகமாக இருக்குது. இருப்பினும் 25% பேர் வாக்களிக்காமல் இருக்கிறார்கள். அதுலேயும் குறிப்பாக நகர்ப்புறங்களில், அர்பன் ஏரியாஸ், சென்னை, மதுரை, கோயம்புத்தூர் இது போன்ற நகர்ப்புறங்களில் படித்தவர்கள் அதிகம் இருக்கும் பகுதிகளில் இங்கே தான் குறைவாக இருக்கிறது. 50%லேருந்து 60% பேர் தான் வாக்களிக்கிறாங்க. கிராமப்புறங்களில் மக்கள் ஆர்வமாக 80%, 85% அப்படி வாக்களிக்கிறாங்க. அதனால் இது ஒரு மிகவும் ஒரு துரதிருஷ்டவசமான ஒரு விஷயம். இதை நாம் நிச்சயமாக நம்ம மாற்ற வேண்டும். இது ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னா, நிறைய பேர் இதோட முக்கியத்துவத்தை அறிந்து கொள்வதில்லை. என்ன நினைக்கிறாங்க, நான் ஒரு ஆள் ஓட்டு போட்டு என்ன பண்ண முடியும், அதான் லட்சக்கணக்கில் போடுறாங்களே, நம்ம ஒரு ஓட்டு என்னத்தை மாற்றிட போகுது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அது ஒரு தவறான கருத்து. உங்கள் அனைவருக்கும் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஒரு மன்னர் அவர் நாட்டில் ஒரு குளத்தை வெட்ட சொன்னார். அந்த குளத்தை வெட்டின பிறகு
அந்த குளத்தை வந்து ஒரு பால் நிறைந்த குளமாக மாற்ற வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார். அதனால் ஒரு சட்டம் போட்டார். அனைவரும் ஒவ்வொரு குடும்பத்துலேயும் ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒரு கிளாஸ் பாலை போய் இரவில் வந்து அந்த குளத்தில் வந்து நிரப்ப வேண்டும் அப்படின்னு கூறினார். அது வந்து ஒரு அமாவாசை இரவு. ஸோ எல்லோரும் போய் ஒரு கிளாஸ் பாலை வந்து நிரப்பினார்கள். அந்த ஊரில் இருக்க ஒருத்தர் என்ன நினச்சாருன்னா, ரொம்ப புத்திசாலி நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அவர் என்ன நினச்சாருன்னா, இவ்வளோ எல்லாரும் பால் தானே ஊற்றுறாங்க, இப்போ நம்ம வந்து தண்ணியை ஊற்றுனா என்ன, யாருக்கு தெரிய போகுது, அதான் கும்மிருட்டாக இருக்குது அமாவாசையில் அப்படின்ட்டு அவர் தண்ணியை ஊற்றுறாரு. காலையில் போய் மன்னர் வந்து ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் போய் பார்த்தாரு. பார்த்தா அந்த குளம் ஃபுல்லாக தண்ணி தான் இருந்தது, ஒரு துளி பால் கூட இல்லை. ஏனென்றால் அனைவருமே அந்த புத்திசாலி போல அனைவருமே அது போல் யோசிச்சுருக்காங்க. வேறு மற்றவங்களாம் பால் ஊற்றும்போது நம்ம தண்ணி ஊற்றினா என்னான்ட்டு. அதே போல் தான் வாக்களிப்பதும், மற்றவங்க தான் வாக்களிக்கிறாங்க, நம்ம எதுக்கு போனோம், நம்ம ஓட்டு என்ன பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸு, என்ன மாற்ற போகுது, இப்படி நினைத்தோம் என்றால் ஜனநாயகம் வந்து வெற்றிகரமாக செயல்பட முடியாது. நிறைய பேர் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன், நான் இது வரைக்கும் ஒரு எலெக்ஷனில் கூட நான் வாக்களித்தது இல்லைன்னு ரொம்ப பெருமையாக சொல்லுவாங்க. நான் இது வரைக்கும் பல எலெக்ஷன் பார்த்துட்டேன், எதுலேயுமே நான் வாக்களித்ததில்லை. இதில் பெருமைப்படுவதற்கு எதுவுமே இல்லை. இதற்கு அவர்கள் வெட்கப்பட வேண்டும். தங்கள் கடமையை செய்யாமல் இருந்ததற்காக வெட்கப்பட வேண்டும். இதை வந்து ஒரு மேட்ரு ஆஃப் ப்ரைடாக சொல்கிறது மிகவும் தவறான ஒன்று. நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு நாள் இது வந்து ஒரு லீவ், ஒரு ஹாலிடே கிடைக்குது அப்படின்ட்டு இது வந்து, அதுவும் குறிப்பாக சனி ஞாயிறை ஒட்டி ஒரு வெள்ளிக்கிழமையோ வியாழக்கிழமையோ ஓட்டிங் டே வந்துடுதுன்னா உடனே எல்லோரும் வெளியூருக்கு போயிட வேண்டியது. இது ஒரு ஹாலிடேவாக ட்ரீட் பண்ணுறது, அது மாதிரி நிறையா, அதால் ஓட்டிங் பர்சன்டேஜும் குறையுது. இதுபோல் இதெல்லாம் நமது அறியாமையை காட்டுகிறது. இதை நாம் அனைவரும் மாற்ற வேண்டும். ஏன்னா இதுக்கு வந்து எலெக்ஷன் கமிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க நிறைய முன்னெடுப்புகள் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. இது போல் ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக, அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டும், உங்கள் வாக்குரிமையை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக. நான் என்னோடய உரையை முடிப்பதற்கு முன் நான் படித்த ஒரே ஒரு லைனை மட்டும் சொல்லிவிட்டு முடிச்சுக்கிறேன். someone struggle for your right to vote, use it அப்படி என்று ஒரு வாசகத்தை நான் படித்தேன். அதாவது, நீங்கள் வாக்குரிமை பெற வேண்டும் என்று பலர் போராடினார்கள், சிறை சென்றார்கள், உயிர் நீத்தார்கள். ஆதலால் இந்த உரிமையை வீணடிக்காதீர்கள். உங்கள் வாக்கு உங்கள் உரிமை, அதை நீங்கள் பயன்படுத்துங்கள். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார். வாக்களிப்பதே சிறந்தது, நிச்சயமாகவே வாக்களிப்பேன் என்ற எலெக்ஷன் கமிஷனுடைய நேஷ்னல் ஓட்டர்ஸ் டே தீம்க்கு அழகாக சார் பேசினாங்க. நவ் ஆன் திஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டே, realizing the importance of every single vote, let us take the pledge. Let us all stand, and as our Honorable Governor administers the National Voters Day pledge, let us all repeat as our Honorable Governor administers the pledge. We, the citizens of India, having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair, and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly and without being influenced by considerations of religion, race, caste, community, language, or any inducement. Thank you, sir. Thank you, everyone. Kindly be seated. The Election Commission of India has been taking a lot of initiatives to reach out to every eligible citizen to be registered as a voter and to ensure that no voter is left behind. As part of the systematic voters' education and electoral participation, the SWEEP initiative, ECI had introduced the electoral literacy clubs in schools for 9th, 10th,
11th, and 12th standard students, and also among college students, to know more about the various electoral processes. In a democratic country, it's crucial for every citizen, especially the youth, to be informed and educated about the electoral process. The Chief Electoral Officer and the Election Department in Tamil Nadu have brought out a workbook that aims to provide students with a comprehensive understanding of the various aspects of elections and electoral processes to become informed, responsible, and active citizens. We now request our Honorable Governor, Sir, to release the updated version of the Electoral Literacy Club workbook in English. Thank you, sir, and thank you, everyone. Now we come to a very special, important part of the National Voters' Day celebration, the prize distribution. Annual state awards for best electoral practices has been instituted from 2014 to recognize the efforts and contribution of officers and staff engaged in elections in diverse fields of election management. Moreover, as part of sweep activities, competitions were held by the DEOs on wall magazine, essay writing in Tamil and English for school students. Online quiz competition was conducted from 10th to 12th standard students from the office of CEO by the quiz master Thiru T.N. Raghu. Participation in competition among the different students was very encouraging. Quiz competition for college students among women's colleges was conducted in Women's Christian College, and it was really interesting to see a lot of girl students taking part in those quiz competitions. Now for the prize distribution. I request our Honorable Governor, sir, to kindly distribute the prizes. Yeah. The Best District Election Officer Awards. First prize goes to D. Bhaskara Pandian IAS, DEO and District Collector Thiruvannamalai for inclusion in age 18 to 19 young voters. Next, Tirumadi Kalaiselvi Mohan IAS, DEO and District Collector Kanchipuram for electoral participation, electoral population ratio for maintaining healthy electoral roll. Tirumadi Kalaiselvi Mohan, IAS, DEO and District Collector, Kanchipuram. Next is Thiru Kranti Kumar Patti, IAS, DEO and District Collector, Coimbatore for election management and sweep activities. Next, among the EROs, Tirumadi Rashmi Rani IAS, ERO Sub-Collector Chidambaram AC, Kadalur District for effective work in election management. Next is Tirumadi N. Loganagi, ERO RDO for 86 Edapadi and 87 Sankari AC, Salem District for electoral roll management, complaint disposal and sweep activities. Next,
Next is Thiru R. Parthiban, ER Road RDO for 92 Rasipuram AC, Namakkal district for election management. Next we come to the special awards. Among collectors for innovative measures, electoral management and state level facilitation of postal ballot during general elections to Lok Sabha 2024 through M. Pradeep Kumar IAS, DEO and District Collector of Trichy District. Next is Selvi A. Catherine Saranya is AR1 Sub-Collector Pollachi PC Coimbatore for election management and sweep activities. The next award winner is Thiru C. Jayaraman, PA election from Tirupur district for election management. The next category is for the BLOs, the booth level officers. The first place goes to Tirumadi M. Jayanambikai, BLO for part number 102, Pudukkottai district. Next is Thiru R.K. Jabarajan, Headmaster, CSI Middle School, Korimanni, Padmanabhapuram AC, Kanyakumari district. Next is Tirumadi C. Sivasakti, BDO for Kandili, Tirupattur AC, Tirupattur district. Next is Tirumadi A. Parvati, BDO for Perundurai, part number 208, Perundurai AC, Erode district. Next is Tirumadi V. Vasugi, BLO for part number 180, Thiruvayaru AC, Tanjavur district. Next is Thiru S. Ilayaraja, BDO for Manamadurai AC, Sivagangai district. Part number 51, Manamadurai AC. Next is Selvi S. Ilavarasi, BDO for BLO for part number 171, Gandharvakotai AC, Pudukkottai district. Next is Thiru S. Napoleon, BLO for part number 152, Tiruchuli AC, Virudunagar district. Next is Thiru A. Murugan, BLO for part number 188, Tirupattur AC, Tirupattur district. Now, the prizes for the school and college students. For the wall magazine, school level, the first place goes to S. Sai Krishna from Nilgiris. That is the work that he has done on the screen. You can see the screen. Second prize goes to S. Rakesh of Krishnagiri district. Third is R. Palani Shanmugam from Tirunelveli district. For the wall magazine competition among college level students, N. Sudarshan gets the first place. He's from Chengalpet. Second is B. Surya from Nilgiris.
And third is M. Swarnalata from Thoothukudi. Now for the essay writing Tamil among school level, first place goes to P.S. Srinisha from Tiruvannamalai. Second to V. Kavya from Vellore. That's Kavya from Vellore. And next is Soumya from Krishnagiri. Next is essay writing among school level. First place goes to T. Divya Darshani from Tanjavur. Gayatri from Kallakurchi gets the second place. And Ritika Sharin from Tiruchirappalli gets the third place. College students. For the essay writing Tamil among college students, first place goes to L. Ilakkiya from Tengasi. Second place to S. Sneha from Dharmapuri. They all wrote on the topic, nothing like voting, I vote for sure. This is S. Sneha from Dharmapuri. And third place to M. Darshani from Dindikal. They get a certificate, a cash prize, and a memento. Among college students, essay writing English, first place to M. Nurul Umaira from Tanjavur. Second place to G. Yuvashri from Tiruvannamalai. And third place to K. Nandini from Tengasi. Next, we move on to the quiz competition, which was held in WCC Chennai, Women's Christian College, Chennai. The first place goes to the team from Madras Christian College, Shrestha Ramesh and Saubarnika Sashikumar. Second place goes to Women's Christian College team, represented by E. Pavya and V.S. Shakti Devi. E. Pavya and V.S. Shakti Devi. They are from Women's Christian College. And the third place goes to the team from MOP Vaishnav College, V. Shruti and S. Divya. V. Shruti and S. Divya. We now move on to the online quiz competition, which was held for school students. The first place was captured by students from Tirupur, P. Harshan and S. Preeti. The second place was the team from Viluppuram, G. Hema Devi and S. M. Dhyanish. The third prize was won by the team from Krishnagiri, S. Rakesh and S. Muhammad Roshan.
இது ஒரு 10 பேர் சார். ஒருத்தர் மட்டும் சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் லீடருக்கு மட்டும் போவாங்க. மற்றவங்க எல்லாருக்கும் ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சு. அப்படியே நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணும். Next is for the Rangoli competition, which was held among self-help groups. The first prize goes to the team from Thiruvannamalai, Sri Annamalayar SHG. The second team is from Salem, Kungumam Mahalir SHG. Third is from Tenkasi, Vanmadi SHG. Third place is from Thiruvarur, Inainda Kaigal SHG. Inainda Kaigal SHG from Thiruvarur. Next is from the team from Tenkasi, Vanmadi SHG. Another team, they are the team from Tenkasi, Vanmadi SHG. அடுத்ததும் team from Tenkasi, Kalpana Mahalir SHG. அடுத்தது திருநெல்வேலியிலிருந்து முத்துராமன் SHG. Next. Muthuraman SHG from Tirunelveli. Next is the team from Thiruvallur, Thangamayil Mahalir SHG. Next is the team from Tenkasi, Vannamayil SHG. Vannamayil SHG. அடுத்தது சக்தி அம்மன் மகளிர் SHG from Ranipet. அடுத்தது team from Thiruvarur, Sevandi SHG. Next, we would like to honor our state icons. The first one is the person with disability icon, Ms. Preeti Srinivasan. Ms. Preeti Srinivasan is a former captain of the under-19 Tamil Nadu women's Christian team and had led the state team to the national championship in 1997 at the age of 17. She co-founded Soul Free, a foundation that champions the causes of restoring, rehabilitating, and reintegrating those with spinal cord injuries and spreads awareness on its prevention among young Indian youth. Next person with disability icon is Ms. K. Jyoti.
Next is Ms. K. Jyoti, vocalist and violinist. She has been selected by the Election Commission of India. Ms. K. Jyoti is conferred with National Award in 2020 from the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, for her inspiring achievements in the field of music. She has multiple disabilities of visual impairment and intellectual disability. Next, we have our third gender icon nominated by the Election Commission of India. She is an actress and social activist. She is the first Indian transgender who participated in Miss Trans Star International by representing India. She had achieved many awards at national level and got Inspirational Women Award in 2021. Thank you, sir, for helping us in distribution of the awards. Now, we will all listen to the National Voters' Day address by the Honorable Governor of Tamil Nadu. Dignitaries on the dais, Thiru N. Muruganandam, the Chief Secretary to the Government of Tamil Nadu, Tirumati Archana Patnaik, Chief Electoral Officer, Tirumati B. Jyoti Nirmal Sami, State Election Commissioner, Thiru J. Kumar Gurubaran, District Election Officer, Commissioner, Greater Chennai Corporation, Tirumati Rashmi Siddharth Jagade, Collector, Chennai, Thiru R. Kirlos Kumar, Principal Secretary to Governor, Thiru Shankar Lal Kumawat, Additional Chief Election Officer and Additional Secretary, Government of Tamil Nadu. All the distinguished invitees, awardees, and my dear students, Anaivarkum Vanakam. On this National Voters' Day, my warmest greetings and best wishes to all of you. Friends, today is a very, very special day for all of us. Today we are completing 75 years of our journey as a republic. In this 75 years, we have seen many democracies collapsing in many countries. Whereas in our country, our democracy has become more robust, more resilient, more mature. Thanks to our voters, thanks to the people of this country. Friends, democracy in our country, in Bharat, is not something new, something that came 75 years back. Democracy is inherent in the character of our people. And there are living evidence of it in various parts of the country. In our own state, over 1,000 years old, a stone inscription at Uttar Meru tells you how democracy, how vibrant democracy was in this land. Long before India became a political state, Bharat lived in villages.
And villages, they knew the democratic system of governance administration. That is why today, perhaps even today, we find the turnout of voters is more in rural areas than in urban areas. I think we must remember that what we got 75 years back, it came at a heavy price. Countless number of people have given their life, their blood, to ensure that we remain free and we remain a vibrant, prosperous society. And the only way is democratic way. I don't think there is any country in the world which is as diverse as we are. Diverse in terms of language, in terms of culture and cuisine, in terms of dress. We have the diversity, and yet we have been together living and prospering like a family. It all rests on every voter, every citizen of this country who is a voter, who qualifies to be a voter. I like to thank the award winners, those who have taken a special initiative. They deserve applaud. And I would urge upon our young officers, those who are in district and subdivisions, you are the role model. You should go and visit the schools, visit the colleges. I know you are very busy in your day-to-day life, but find some time. Go to the colleges and schools. Tell the students the importance of voting. Somehow we find that among our young people, that enthusiasm, that zest which should be there, it is lesser in degree. In fact, in the run-up to our last year Lok Sabha election, when we wanted to know how many of our college and university students have got voter ID, we have more than 25 lakhs of students studying in our colleges and universities. And I was disappointed that overwhelming majority of them, they didn't have even the voter ID. Now, this is not a very happy situation. We must ensure that every person who becomes eligible voter, and now Election Commission of India has made it so easy. Every such person must have a voter ID. And here I would urge upon the district officers, subdivision officers, all the principals and teachers of schools, please ensure that the students, those who are coming of age, they must have a voter ID. And that is not enough. They must exercise the vote also. Because on your vote, our democracy, republic rests. If we become apathetic, if we lose interest, this is not. You are not only just doing, you are not discharging your responsibility, but you are putting the republic in jeopardy, our democracy in jeopardy. You must vote. We must free and fair, take it call, whoever you like, must go and vote. I find there are some people who are going and doing nota. Even that is okay, you go and at least do that. At least you have taken pains, you have exercised your mind and said that no, I don't like any of them, but I will go to the polling booth and I will cast my vote. Now this is conscious citizenry. And conscious citizenry is basic to survival, not only survival, but even for the prosperity of our democracy. Friends, you heard the message of the Chief Election Commissioner. In the message, he mentioned about how there are attempts by some vested interest to undermine our people's confidence in our Election Commission of India or electoral process. Sometimes people will cast doubt on EVM.
Sometimes they will cast doubt on something or other. We know that our Election Commission of India has such a credible record. It is internationally accepted as the most robust election commission anywhere in the world. Our election commission has such a stupendous, huge task. Imagine, we are going to be a country of almost about 1 billion voters. We heard that more than 65 crores people they voted. Now, which other country in the world can come anywhere close to it? And this, they do it in such a manner that nobody can raise any finger, any suspicion. So many observers, international observers, media, everyone is around. Nobody finds any fault anywhere. Yet, there will be some people who will try to cast doubt and discourage. It essentially means demoralizing our people. If you lose confidence in the system, that means, why should I go and vote? This is very dangerous. We have to be very careful. In the digital age, with the social media, all kind, the lies moves faster than the truth. And so there is a fair possibility of distorting, creating confusion in the mind of the voters and discouraging them from going to the polls. I think our young people are smarter. I always believed that our young generation is far smarter than earlier older generations like my generation. You must be able to discern, you must be able to distinguish what is falsehood, what is truth. Don't get dissuaded. Our election process, our Election Commission of India, our election machinery, the largest in the world, the most incredible in the world, is the fairest in the world. Take pride in it. Take pride in it. Go and cast your vote. And I would urge all the students, the school students, those who are not yet of the voting age, you must ensure that your parents go and cast their vote. Because if you are on the election day, if your parents are at home, you must ask them, why are you not going to cast your vote? Believe me, if you tell them, the parents will listen you more than anyone else. So as school students, I will urge all of you that on election day, ensure that your parents, all those who are elder in your house, they must go and cast their vote. First, go and check how many of your elders have got the voter ID. Ask them, do you have a voter ID? And if you find that somebody doesn't have a voter ID, say, why don't you have a voter ID? Have it. And once they have the voter ID, on the date of election, they must go and cast their vote. And when you go to the college, by the time you pass the school, you become eligible. Ensure that each one of you make your voter ID card. Let that be your basic identity document. Take pride in it. Our country has a bright future. We are moving forward with confidence. The whole world is looking at us in amazement. They're looking at us in excitement, with a lot of interest. Our country, such a large, diverse country, and yet so strong democratically. And this democratic country with so much of diversity, instead of pulling us down, is moving forward. We are the fastest growing economy in the world. In every field, our young men and women are doing wonders. So we are a country with a bright future. And you young friends, it is your country. You are going to be the prime beneficiary of a brighter, a more prosperous India. Because older generation will fade away. It will be yours. You have the largest stake in making this country's democracy stronger and vibrant and more prosperous. So I appeal to you all, my young friends, take a special interest. Be conscious. Make others around you conscious. That will be a true tribute to our people and our democracy.
I wish once again all of you on this day the very best, and I wish you all a greater awareness about your electoral responsibility, about your voting responsibility. Thank you very much. Valga Tamil, Valga Bharatam. Thank you, sir. Now I call upon Thiru Kumara Gurubaran IAS, the District Election Officer and Commissioner, Greater Chennai Corporation, to give the vote of thanks. It is a great honor for me to be here today and be part of the 15th National Voters' Day celebrations. Taking this opportunity on behalf of Chennai District Election Office, I would like to express my sincere thanks to His Excellency, the Governor of Tamil Nadu, for having graced the occasion by his esteemed presence and for honoring the officials and others by presenting various awards of excellence. I like to express my gratitude to the Chief Election Commissioner for the National Voters' Day message and also thank the ECI officials for recognizing the efforts and contribution of officials towards exceptional innovative work by presenting the annual state awards for best electoral practices every year. I also thank respected Chief Secretary, Government of Tamil Nadu, the State Election Commissioner, Tamil Nadu, Principal Secretary to Honorable Governor of Tamil Nadu, and District Collector Chennai for gracing the occasion. I also express my deep and sincere appreciation and thanks to the Chief Electoral Officer, Tamil Nadu, and the distinguished team for having spearheaded the 15th state level National Voters' Day celebrations today. I would like to take this opportunity to congratulate all the students who come over here and also the award winners of best practices. I'm sure this would serve as a great source of encouragement for the entire team in the respective districts and will instill new momentum among the election officials for the upcoming elections. I would like to end by thanking the entire team involved in the National Voters' Day celebrations today for making this event a grand success. Thank you all. Thank you, sir. We will now stand for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you for being a wonderful audience. Thank you and wishes on this National Voters' Day.